Malalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa EFF e kaeletse go dirisana mmogo le PAC le ATM. Bangwe ba ba tsentseng madi kwa kantorong ya poso ba re ga ba kgone go goga madi a bona. Pirates ya re ga ya tshwanela ke go tlhaetsa motshameko wa Spurs matlho ka ntlha ya derby. Taridiale Musakgotla wa kokwano bosetšhaba no Siviwe Mapisa-Nqakula o santse ganela magato a gore o amogetse dipipamolomo tsa boleng ba diranta di le dimilione di le 2.3 fa e ne santse le tona ya phemelo. Lekwalodikgang la bokhutlo jwa beke le begile fa Mapisa-Nqakula a amogetse dituelo di le 10 makgetlo a farologaneng go tswa go rakontraka wa SANDF. The Speaker first learned about this investigation and the allegations concerned through the article of the Sunday Times yesterday. As concerned as she is about the manner in which the investigation or purported investigation was communicated, she remains committed to cooperate fully with the law enforcement agencies, and she maintains her innocence, as she's always done ever since these allegations first came to light around 2019 or so. Let the investigation, if there's one, continue. She will cooperate, and then we'll know what the real truth is. PAC le ATM ke mangwe a makoko a EFF ikaeletseng go dirisana mmogo lone morago ga ditlhopho. Seno ke go ya ka mopresidente wa EFF Julius Malema fa bua le SABC. Malema o rile motsu gorogile jaanong wa gore borra dipolotiki ba bee dikgatlhegelo tsa maAforika Borwa kwa pele. Moeteledipele wa EFF a re ba ikemiseditse go dirisana mmogo le makoko a dipolotiki ao a na le dikakanyo tse di tshwanang le tsa bone ka maiteko a go fetola molaotheo le go netefatsa fa poelo ya mafatshe ntle le phimolakeledi e diragadiwa. The PAC is there, and that which we are preaching, the PAC has been preaching this from the time of Sobukwe. The ATM preaches the same gospel, and many other formations that are there and are willing to say we need to put our differences aside and look at what is in the best interest of an African child. And that's the type of language we listen to. MKP now, which has come into the playing field, also indicate that the expropriation of land without compensation is fundamental. Lekoko le gagamaditse mo maikaelelong a lone a go tsaya taolo ya KwaZulu-Natal e leng province eo e tlhomileng matlho. Mo nakong e fetileng EFF e supile fa e batla go fenya province eo ka go bona divoutu di le milione. KZN e mo maemong a bobedi ka palo e kwa godimo ya batlhophi. We've now reinforced with the Secretary General, Marshal Dlamini. We've now reinforced with the former Deputy Secretary General Klengwem Kalipi, and then we have sent back Mam Renelo. You remember when we disbanded KZN, we sent Buiseni and Mam Renelo Mashavela to go and rebuild the structures. So she's familiar with the territory of a KZN. EFF ya re divoutu tsa bogare di bontsha fa lekoko le tla bona diperesente di le 30 tsa divoutu, mme seno se bontsha fa lekoko le tla feta DA le go nna lekoko kganetso la semmuso mo nageng. Internal polling, including Ipsos, because we also invite Ipsos to our own meetings, and we are now sitting comfortably beyond 30% as the EFF internally. And we think that with this election campaign intensifying, we stand a good chance of increasing our percentage. They're going to come from KZN, from Gauteng, from Western Cape, the Eastern Cape, Limpopo, because those are the provinces that are the biggest feeders of our election input. Malema o gatelletse gore lekwalo la ditshepiso la EFF ga se metshameko. A re ditshepiso tsa bone tsa ditlhopho di tlile go diragala.
Tsone di akaretsa go fedisa ka gangwe kgaogo e rulagantsweng ya motlakase, go oketsa madi a dikotlo gabedi, go tlamela ka madi a dikotlo go dialogane tseo di sa direng ga mmogo le barutwana ba marematlou, go akaretsa le go tlhama ditlamo tsa puso tsa matlo le ditsela. Maiteko a go fitlhelela peo marumo fatshe kwa Gaza ga atlega mme go ntse le ditherisano jaaka paka ya Ramadan le gaufi. Mono Afrika Borwa makoko a dipolotiki a dirisa morero ono go tlhagisa ka fa ba swabisitsweng ke maemo a ga jana kwa kgaolong eo. Go tlhokafetse ba Palestina ba feta 30,000 fa e sa le ntwa eno e simolotse ka diphalane. Jaaka kgaolo ya Middle East e ipaakanyetsa paka e boitshepo mo tumelong ya Seislamo e leng ya Ramadan, ditlhaselo tse di maatla di tsweletse kwa Gaza. Selo sa dintsho le matlhotlhapelo di a etegela. Ditherisano tsa peo marumo fatshe ga di ise di nne le maungo go fitlha ga jaana, mme le taelo ya kgotlatshekelo ya bosiamisi ya boditšhaba kgatlhanong le Iseraele ga e kgoreletse sesole sa naga eo. Ntwa ya kwa Middle East ke ntlhakgolo ga jaana mo Afrika Borwa jaaka naga e lebile kwa ditlhophong. South Africa is pretentious, the ANC is pretentious. We went to Israeli embassy and said we're going to close this embassy. We went to parliament, put a motion immediately, and parliament passed that motion. If the ANC is serious about intervening in Gaza and making sure there is ceasefire in Gaza, why is the ANC not implementing the parliament resolution that said the Israeli embassy must leave because we cannot share the same territory with murderers? Well, unfortunately, killings are still continuing there. The bombing of the areas, the attack on the communities and the people, children and women still victims of the attack by the Israel Defense Force, and then buildings are still being demolished. People are now almost near starvation. Those who have run to the south of Gaza, and then there's no water, there's no electricity, and winter is creeping in. And it is indeed a genocide that is still continuing despite the ruling by the ICJ. The Israel regime made their intentions known that they will deliberately attack innocent civilians in Gaza over Ramadan prayer sessions. That they are doing it means their souls are dead and their hearts are not working properly. The people of Palestine wouldn't do it without South Africans. We appreciate you. The Palestinian people feel what you went through, and now with you standing by our side, hopefully we will gain our liberation and the Israeli apartheid will stop. Baagi ba Palestina ba re maemo a tswile taolong ga jaana. We hoped that we were able to achieve ceasefire yesterday, but we have failed. You know, because not achieving a ceasefire today, it means that, you know, another 1,000 Palestinians will be either killed or injured. Bontsi ba batlhankedi bagolo ba sesole sa Israele ba rotse marapo jaaka ntwa e fagela go ya pele kwa Gaza. Daniel Hagari yo ntseng a bua mo boemong jwa sesole le ene o rotse marapo. SIU ya re ikaeletse go ikgolaganya le kgotlatshekelo gore go busiwe madi a dirisitsweng botlhaswa kwa porojekeng ya go rua dikgogo kwa Marikana kwa North West. Dipatlisiso tsa SIU di senotse ka mokgwa o mokgatlho o sa direng lotseno o gapilweng ka gone, mme madi a neng a tshwanetse go thusa basadi ba ba dikobo di magetleng ba ba ruileng dikgogo kwa Marikana le dikgaolo tse di mabapi a dirisitsweng botlhaswa ka gona. Polasi eno e ne feditse go agiwa, e ne akaretsa gareng ga tse dingwe ntlo ya badiri, ntlo ya batlhankela ba tshireletso le lefelo le go bewa mae mo go lone. Fela ga jaana polasi e sentswe le go tlhatlhamololwa, dithapo tsa motlakase le didiriswa tseo di fetlhang motlakase ka letsatsi le tsone di utswilwe. Leloko la pele la boto ya National Lotteries Commission Advocate Willem Huma o tlhagelela mo ntlheng eno. Members of this NPO are not the same members that are in the NPO now, which is a sign of the fact that it was hijacked. Therefore, this amount was used to buy a farm property in the Northwest by a company that is called Silverlight.
baagi ba Marikana ba re ba swabisiwa ke gore polasi eno e sentswe. Poleke le ya dikgogo nna ke a e tseba ne setse go kampetswe go editswe everything then e rile mo last year go a thomolla batho ba utswa fo teng fale. Ge sene family e diriwa family ise e operate at all ga isinke be operate at all re ne re solofetse re le community ya Marikana gore famo ele tla re tswela mosola. Bangwe ba eletsa gore polasi eno e ka dira ka letsatsi lengwe gore e kgone go thapa baagi ba kgaolo eno. Re ka itumela thata ge ke famo ele operator because botlhoka tiro bo bontsi mo Marikana ge ke ya bulwa tsatsi le nong ra bereka mono gore re kgone go isa bana dikolong. Bagare ba SIU ba kana ba ikgolaganya le ba bothati ba bosekisi ba bosetšhaba NPA ka ntlha eno. We will then take this matter up in either the High Court or the Special Tribunal to make sure that we recover the money because it wasn't used for what it was intended for. And in as far as criminality is concerned, if we find that there's criminality, we will send that to the National Prosecuting Authority. Baagi bangwe ba ba nnang gaufi le polasi eno ba ganne re gatisa puisano ya rona le bone ba tlhalosa gore seo se tla tsenya mo kotsing tshireletsego ya bone. Ba tlhalosa gore polasi eno e dirile dikgwedi di sa fete 3. Thabiso Moss, SABC News, Marikana. Lelapa la kwa Bloemfontein le latofatsa mapodisa Heidedal ka polao. Seno ke morago ga dipego tsa gore morwa wa bone o ikgwageditse ka fa teng ga sele ya mapodisi ka mosupologo o fitileng. Ba re ga ba dumele dipego tseno ka ntlha ya fa ba boleletswe ka ga ditiragalo tse di farologaneng ka ga se se diragetseng. Lelapa la ga Bernice Hendricks wa dingwaga di le 39 lwa re le kgobegile marapo mme lo batla dikarabo ka ditatofatso tsa gore o ipoleile. Hendricks o ne a tshwarwa ke maphodisa ka tatofatso ya go tlhasela mongwe mme o ne a begwa a tlhokofetse morago ga nako e kwa tlase ga ura. Ba lelapa la gagwe ba ne ba bolelwa gore o ipoleile ka go dirisa kgwele ya internet. Fa ba lelapa ba goroga kwa stationeng ba re setopo sa gagwe se ne se setse se ntshitswe mo lefelong leo. Letsatsi le le latelang ba ne ba bontshiwa fela sefatlhego sa gagwe kwa moshareng le fa ba ne ba kopile go bona thamo le mmele wa gagwe. But the only thing is na is auntie wa hae ke batla Benny's name e cleariwe. Ngwana rona ha ipolaya. Benny o polaile ke maponisa wa Heidedal police station. And if it's not true, di results di tswe go ke dipilisi tseo re batla go tsiba gore o di kreya kae dipilisi tseo. Mmagwe Hendricks o dumela gore patlisiso eno e setse le mo kotsing ka gonne ba neilwe kgwele le dibotlolwana tsa dipidisi. Because if the forensic guys was there, then the forensic guys will take the evidence over there for investigation. If I'm wrong, then I'm sure every evidence must stay in the custody of the people who investigate the case. Lefapha la dipatlisiso tsa sephodisa le le ikemetseng le bolela gore kgetsi eno ya batlisisiwa. Kgetsi e begilwe ko IPT ba ileng gore ba dira dipatlisiso ga jana ba emetse toxicology report e leng gore ke nngwe ya dipatlisiso tsa bona. Lelapa leno le bolela gore e ne se lekgetlo lwa ntlha Hendricks a tshwarwa. Ba dumela gore maphodisa a na lapisitswe ke go tshwara ga gagwe gangwe le gape. Kamogelo Siekwi, Dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Bangwe ba ba tsentseng madi a bone kwa kantorong ya poso ba re ga ba kgone go goga madi a bona. Ba tswa setlhabelo ba ba karetsang ditokololo tsa di-stockfele ba tswelela go ema mela kwa kantorong ya poso kwa Polokwane kwa Limpopo mme ba sa busediwe tota ba busediwa magaeng ka ntlha fa ba sa tshola madi a bona. Motsofe wa mengwaga e 64 ke o mongwe wa ba bangwe ba ba palelwa go hwetša mašeleng a bona ao ba beeleditšego le poso kantoro. Go tloga ka ngwaga wa 2018 Koko Ruth Ngwepe o beeleditše mašeleng a go lekana 14,000 le poso kantoro. Koko Ngwepe o beeleditše mašeleng ao gore a kgone go lefela dithuto tša bana ba gagwe ba ditšhuana. Koko Ngwepe o re go tloga ngwageng wa go feta a leka go hwetša mašeleng ao e fela poso e mmotša gore ga a gona. Ke beya tšhelete ko posong a nbele e santse ko e tšea ke iše bana dikolong amile ba bona ba re bona a bana tšhelete pele ka e le gore ke gale ke ntse ke boya. Koko Ngwepe o re go kwiša bohloko gore ngwana wa gagwe o palela ke go ya sekolong.
na e sekolong le ena ngwana o ka mo tlhalosetsa gore ngwana wa bona gore re a tswa ko posong ba re tšhelete ya e gona. Motlogolo wa Koko Ngwepe o rotšwa gore a ka se fihlelle ditoro tša gagwe tša go tsenela dithuto tša matsogo. Nna sa le ngwa o thoma a senke a sekolong ambile ka botsa Koko ka re Koko nna gape le nka phasa grade 7 nga se ithukuti gore a ke kgone go bala ke kgone go ngwala nna sa ka kgone go draw ke kgone go bereka ke kgone go dia dikoloi tša mathale ke kgone go bereka ka matsogo. Go le bjalo poso kantoro e re tlo lokiša mananeo a yona go netefatša gore babeeletši ba hwetša mašeleng a bona. Post Bank e tshepiša gore e tseleng ya go kgontišiša gore batho bao ba amegilego ke taba ye ya go hloka ditshebedišo posong ya polokwane ba humane thušo gomme tšhelete ya bona ye ba e kgopetšeng ba e hwetše. Go le bjalo setlogolo sa Koko Ngwepe se hlwa se goretše bothonya se lebelela dithaka tša gagwe di mošia ka tema dithutong. Ba ga Ngwepe ba ipeleditše go poso kantoro gore e ba neele mašeleng a bona. Ke Mahlatse Phalading, ditabeng tša SABC ga Matlala. Kgetsi ya monna yo a latofadiwang ka go bolaya mapodisa Flying Squad a le mabedi e buseditswe morago ka ntlha ya fa go sena phatla kwa bookelong ba Kimberley ba malwetse a tlhaloganyo gore a sekasekiwe tlhaloganyo. Daniel Alberts o ntse a le mo lenaaneng la ba ba letileng go sekasekiwa tlhaloganyo malatsi a 13 fa e sale ka Phatwe ngogola. O lebanwe ke ditatofatso di le 2 tsa polao le di le 3 tsa go kgotosa ka maikaelelo a go baka tshenyo e tseneletseng. Morero ono o tla tswelela fa setse a sekasekilwe tlhaloganyo. Baagisane ba pele ba kgasi ya Bonga le Malusi Ndimande kwa motsesetoropong wa Kobolo gaufi le Mbabane kwa Eswatini ba santse ba gakgamaditswe ke gore bobedi joo bo latofalediwa polao ya ga Keenan aka Forbes le tsala ya gagwe Tebello Tips Motswane. Baagisane ba tlhalositse ba latofadiwa bao ka bobedi e le batho ba batletseng kagiso. Ba lelapa la ga Ndimande ba feditse dikgwedi di ka nna 5 ba nna fano go begwa fa e le batho ba ba maitseo e bile ba na le tirisano mmogo le baagi. What I notice about them is that they were not people who woke up early and then they will just sit outside and then they'll start prying, which is something that they did almost every day, the prying part, and then they'll start playing maskand, and then one of them, the chubby one, he liked walking and just taking walks and passing by my house, and my daughter will be like, hello uncle, and yeah, so finding out this are the guys who kill AKA, it's a bit surreal for me and my family at the moment. Ba ga Ndimande ba solofetswe go tlhagelela ka kgotlatshekelo lekgetlo la bobedi fa e sale ba tshwerwe beke e fetileng. What we are expecting, even though it's so unfortunate that we were hoping that we would be served with the comprehensive application for extradition. Currently, we still have the provisional application. So hopefully we will get it on Monday, and then we will be able to know how to move and to handle the process in court on Tuesday. AKA kana Super Mega o ne a sa ratiwe ke maAfrika Borwa fela mme le baditšhaba. I heard the story of AKA being shot in South Africa. You know, it came and it went again, it disappeared. Now that I've heard that the people or the perpetrators or the murderers or the killers were arrested in Eswatini. I live in Eswatini, so I have seen them that they are in court now, going for a trial or whatever that is happening. Siyabonga le Malusi Ndimande ba solofetswe go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Manzini gore ba busediwe mono gae. Ditlhwatlhwa tsa lookwane di a tlhatloga ka Laboraro. Petrol e tlhatloga ka ranta le disente di le 21 litara. Diesele e tlhatloga ka magareng ga ranta le disente di le 5 le ranta le disente di le 18. Litara ya parafene e tlhatloga ka disente di le 64 fa gase e oketsega ka disente di le 41 kilograma.
Orlando Pirates ga ine ya akanya ka motshameko wa bone wa la matlhatso wa derby fa e tshameka le Cape Town Spurs e kwa tlase molokong ka laboraro maitseboa. Mabaka-baka tlile go rakana le the Urban Warriors pele ga motshameko o letetsweng ka matlho a mahibidu kgatlhano le Kaizer Chiefs kwa FNB Stadium ka la matlhatso. Jaaka Soweto derby e setse ya tametse, Pirates e tshwanetse go samagana le Cape Town Spurs mo motshamekong wa laboraro. Ba tlile go thulana le Chiefs matsatsi a le mararo morago ga motshameko wa Spurs. Fela mokatisi Jose Rivero a re ga ba tshwanela go lebelela metshameko e santseng e le kgakala. You get the same amount of points for each and every game. There's nothing extra because of the opponent that you play. And I try to be pragmatical in my approach, the players as well. We know the importance of the 3 points. Mabakane ba solofetse go tswelela go dira botoka go latela go simolola gape ga ligi fa sa le kgaisano ya Africa Cup of Nations e tshwarwa kwa Ivory Coast mo tshimologong ya ngwaga. Ba tshamekile maleka le baeteledipele ba Loko Mamelodi Sundowns le go fenya Polokwane City. Sundowns e mo maemong a mantle kwa godimo ga Loko, mme Rivero a re ba batla go konosetsa setlha ba le kwa godimo le go diragatsa bontle mo sejaneng sa Nedbank. Motshameka morago wa Pirates a re ba tshwanetse go lebala ka dipholo tsa metshameko e fetileng le go tsepamisa mogopolo mo isagong. We can't change the results of the previous games. We gave our all in the games. Unfortunately, we didn't get the points that we wanted. But now we can't look at that and think, oh, okay, the season is finished for us. We have to play on Wednesday, and it's a big game for us. It's a 3 points that we have to make sure that we collect, and we're playing at home. Motshameko magareng ga Pirates le Spurs o ka laboraro mme o simolola metsotso e le 30 morago ga ura ya bosupa maitseboa. Motho di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2. Ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaje ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. ke go leboga ke ya me mogaetse madimo a re bone ponela pele a maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le motsatsing la ka moso go tla itemogela dipula ka kwa province ya kwa Free State le dikarolo dingwe tsa province ya kwa KwaZulu-Natal ka diperesente di le 60 mme motsatsing la ka moso teng dipula tsa masarasarana a pula di a tswelela ka kwa province ya kwa ya mona Gauteng le dikarolo dingwe tsa province ya kwa Limpopo mme ba ponela pele a maemo a bosa ba tsebose fa go tlana le dipula tse di matla ka diperesente di le 80 ka kwa province ya kwa Western Cape me re lebelle mo tsatsing la ka moso teng ba ponela pele a maemo a bosa ba tsebose fa go tlana le dipula tsa matla ka dibe ka kwa province ya kwa KwaZulu-Natal le dikarolo dingwe tsa province ya kwa Free State le ka kwa Northern Cape mme mo tsatsing la ka moso teng go tla itemogela kgonagalo ya molelo wa naga kwa province ya kwa Free State le dikarolo dingwe tsa province ya kwa Limpopo. Re tswele pele re lebelle digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Mono Gauteng Springs e tla be ke mo go digrata di le 30 fa Johannesburg yone e tla be ke mo go digrata di le 30 mme re lebelle province ya kwa Limpopo teng Phalaboro go tlana mogote thata ka digrata di le 40 fa Thohoyandou yona e tla be ke mo go digrata di le 37 mme re lebelle province ya kwa Mpumalanga teng go tlana le masarasarana pula fele le fale fa Mbombela e tla be ke mo go digrata di le 35 Skukhuzana e tla be ke mo go digrata di le 33 mme re ka kwa province ya kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi go tlana mogote thata ka digrata di le 38 fa Richards Bay teng go tlana mogote thata ka digrata di le 40 re lebelle province ya kwa Eastern Cape teng Maletswe mo mosong e tla be ke mo go digrata di le 11 mme tla thutafala ka digrata di le 24 le bone ga mmogo le ka kwa Komaneng mme re lebelle province ya kwa Western Cape teng George go tlana le tlhabo ya letsatsi mme tla be ke mo go digrata di le 21 mme re lebelle province ya kwa Northern Cape teng Kimberley teng go tla be go thutafetse ka digrata di le 27 fa DR e tla be ke mo go digrata di le 24
re lebele province ya kwa Free State teng go tlana le masarasarane a pula fa le fa Frankfurt yona go tla bogole mogote ka digrata di le 31 re konosetsa re lebele province ya North West teng Rustenburg go tlana mogote ka digrata di le 34 Mahikeng tla be ke mo go digrata di le 33 fa Lichtenburg yona tla be ke mo go digrata di le 32 me mo ga e tshoka gore le go tsoka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko